Okay, here we go. Part 4 of the Swedish fighter pilot series. Sorry, I have been out of pocket. I have only put out one video over the last 5 days. I have been extremely sick. Yeah, I've been just so sick. But I'm bouncing back from it. I feel better today. So I'm going to go ahead and get a video out. This will be part 4. And I think I'm going to try to get 2 videos out today since I've been so slow over the last week, but we'll see. But be on the lookout. I think I'm going to try to get one more out, but we're going to start with this one. Remember, if you like the content, want to support the channel, you can like, comment, subscribe, or join the Discord. I'll put the link in the description box down below. Let's jump into it. It's so crazy to see a rear view mirror up there. In that plane a second ago, on the jet, he had the rear view mirror right up above him like he was driving a car. Ja, vi närmar oss ju examen för våra elever här och det är en riktigt stor dag, både för eleverna och för oss, för hela flygskolan egentligen, och för flygvapnet, att examinera nya flygelever. Det börjar med en sedvanlig väderbriefing här på morgonen och höga officerare är inbjudna för att flyga med våra elever. Det här är er dag. Njut av den här flygningen. Det kan upplevas som lite läskigt, eftersom ni kommer sitta bredvid en farbror med mycket guld på axlarna. Men de har också suttit i er sits tidigare. De har också tagit examen. Även om det var länge sedan. Men de har gjort det, så de vet hur det känns. Och de vet också, precis som jag, att ni har tagit er ända hit. Ni är duktiga och ni vet vad ni håller på med. Om de pratar för mycket, säg till dem att ni får vara lite tysta eller stänga av. Så ni inte hör vad de säger, om ni känner att ni behöver det. Så får de vara sur på mig och inte er, okej? Typ vid 6 års ålder så såg jag en film som heter Top Gun. Och det fastnade väl på något sätt. Så att... Yeah, it's a great movie. I want to see the new one that's come out recently. I haven't seen it yet. Ja, vid tidig ålder så bestämde jag mig att jag ska bli stridspilot. Under GFU så lär vi oss flyga, mer eller mindre. Och det blir bara roligare och roligare. Vi förväntas ta mer eget ansvar för vår flygning. Man får liksom växa in i skorna, men det är också så att det är, ja, men det är lite mer självkänsla. Det eleverna har lärt sig. That said it gets funnier and funnier. Was that like it gets more and more fun? Was that the translation? Most people point out the really off mistranslations because there's been a few here and there, not just in this series but also in the Ranger series. Fram till examensdagen, där starta och landa och hålla höjden och sådana saker. De har lärt sig navigering, instrumentflygning. De har lärt sig avancerad flygning som är loopingar, rollar och sådana saker. Och de har lärt sig roteflygning, det vill säga flyga mer än ett flygplan i ett förband. Ja, men idag är en jäkligt stor dag. Jag ska ta examen idag och jag ska få träffa chefen F17 sen. Som jag ska flyga med. Jag har hört att han är trevlig, så det ska nog gå bra. Sen är min familj också här. Så det ska bli så himla roligt att få se dem. De kommer stå vid avspärrningarna när vi taxar ut. Det är ju lite milstolpe. Alltså, rent flygmässigt så är det ju, vi fortsätter ju som vi har gjort liksom, i den progressionen vi har. Men det roliga är väl att få anhöriga som kommer hit och det är lite högtidligt och visa dem vad vi håller på med. Mamma har ju alltid varit lite orolig för många saker, bland annat flygningen. Innerst inne så kommer hon vara stolt, hoppas jag. Det känns lite pirrigt. Det är egentligen ingen svår flygning, men det skulle bli jäkligt kul. Och efter då att vi har tagit emot familjerna vid flygplanet så kommer den stora stunden och så ska vi få vingarna i handen. Och ja, ingen vill ju göra bort sig med exercisen. Så att det gäller att sträcka fram en ratthand och göra en ordentlig honnör och förhoppningsvis inte halka till så ska allting gå bra. You know what's wild to me is you look at some of this, like think about what technology was like in the Cold War era. You know,
50s, 60s, 70s, 80s, throughout that whole time period, and this is always kind of a wild thing to me, you think of the technology as being mostly shit, right? I mean, it's, for the time period, it's really good stuff, but when looking back today, and I mean just normal, like common civilian tech, you look at it from today and you're like, yeah, that's really cool, like color television, you know, but today it's not really anything. When you look at some of the planes, some of the aircraft from that time period, some of them still hold up incredibly well. And even if they aren't, you couldn't actually use them in a live situation today, there are still things about them that are really cool, even with the technology that we have today. Ja, men när man får vingarna så är det ju ändå ett steg i pilotutbildningen att man kan säga att man har gjort en grundläggande flygutbildning och kan titulera sig som pilot i flygvapnet. Även om vi har en ganska lång bit kvar i utbildningen med mycket nya saker. Så är det ändå ett stort steg vi har tagit. Okay, so what is the setup for, because like for the US, right, they have way more mechanical personnel for aircraft than they do actual pilots. What do they have to go through for this? Because obviously they're not going up and learning how to fly an aircraft. At least I don't think that's what they're doing. So how do they go about getting into the position that they're going into, and what kind of training do they do? Do they train basics with the normal military? Are they over here doing basics with the Air Force? Like how does that work? And do they pick that job? Do they get assigned it? Like how does all that work? If you aren't an actual fighter pilot, but if you're doing something else involving the aircraft. So I'm curious about that. That was part 4. I'll get part 5 out as quickly as I can. As always, like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here. I'll see you all next time.